السلام عليكم، كيف حالك يا محمد؟ أنا دكتور عصام ممتحن الأورثوبيديك بعدين ممكن تسمح لي نفحص العمود الفقري. تمام. في عندك أي مكان يوجع فيك ضغط أو شيء؟ عندك مشكلة في الوقوف أو الحركة؟ تمام. بعد إنك بس نبيك تنحي الملابس، بس تخليك في الأندرويرز. I wash my hands. So to start with, I can see that the patient is sitting comfortably on the trolley. I can't see any working aids around him. He doesn't look in pain and he doesn't look distressed. Okay. من بعد النكست محمد ممكن تقدر توقف شوية؟ تمام. نبيك طبعا تنحي حذائك يكون أفضل. إيه. تمام. نبيك تمشي شوي للقدام وترجع. So looking at the patient gait, so the patient is walking on a balanced gait. I can't see any limping, and I can see equal distribution of stance and swing phases. من بعد انك ممكن تلفت عندي شويه لو سمحت. نبيك تدير حاجه، نبيك تنزل بالطريقه اللي نزلت فيها هنا وتطلع فوق. تمام. So this is screening for L3. من بعد انك نبيك تمشي على اطراف اصابعك. بعدي. Okay. So this is screening for S1. ممكن نبيك تمشي على القدم الخلف. This is screening for L5. تمام. خليك وقف قدامي بالضبط هيك. So now I'm moving up into the inspection. So looking at the patient from the front, so the patient is standing still. I can't see any scars or any deformity. Both shoulders are symmetrical, so the patient doesn't lean on either sides. ممكن لو سمحت تلف على الجنب الثاني. The patient is maintaining his sagittal alignment. I can't see again any scars or any deformity. ممكن تاخذ قدام شوية. And he's maintaining his sagittal alignment with no obvious deformity. ممكن تلف على الجنب. Looking to the spine from the back, I can't see any deformity or any malalignment of the spine. Both shoulders are symmetrical. Again, no scars. ممكن تلف على الجنب هذا لو سمحت. Again, looking from the side, I can see the same finding. طيب لفت عندي لو سمحت. في أي مكان بيألمك ظهرك؟ تمام. I prefer to have a mirror so I can look at the patient face while I'm touching his spine. حنضغط على ظهرك قول لي إذا حسيت أي ألم أو شيء. تمام. Okay, I'll start from the thoracic spine, feeling for the spinous process, for any step off or any tenderness, which is not obvious here. Also, I can feel the alignment of the spine, which is maintained. I can't see any scoliotic deformity. I go into the sacroiliac joint, palpating both of them on both sides. Tamam. Now I have to go into the paraspinal muscles. Again, I'm feeling the paraspinal muscles while I'm trying to look at the patient's face. Feeling for any tenderness, which is not obvious in here. Okay? The last thing that I need to do, in case that if I see or I notice any deformity, ممكن أستاذ محمد بيك تطبس القدام تثني. تمام. Then I have to do an Adam test. So if there's any deformity, the lump would be more prominent in case of the scoliosis, then I have to palpate it to feel the spine. In case I feel any deformity, I have to do this system. Okay? Now I have to move into the move phase. So the patient has bent, so I can estimate his bending. So he bent to about almost 80 to 90 degrees. من بعد انك تاخذ ايدك بالوضعيه هذه تمام تحطه بجنبك ترجع للخلف اقصى شيء تقدر تديره while I'm protecting the patient so he's able to extend his back. تمام. نبيك بنفس الطريقه هذه تاخذ ايدك تحاول تلمس بها الركبه. تمام. الركبه الثانيه لا بدون ما تثني روحك قدام. Okay, exactly. So the patient has symmetrical side bending of about 30 to 40 degrees, give an estimate. آخر حاجة نبيك شو تدير؟ نبيك تلف بالطريقة هذه بس لما نمسك الحوض لو سمحت. تمام. I have to stabilize the pelvis. لف. تمام. الاتجاه الثاني. Okay. He has symmetrical rotation of his spine. Before taking the patient back into the trolley, I have to do a chopper test. So the chopper test, I have to educate the patient that I'm going to make some drawing in his back. حديت شوية رسمات على ظهرك. تمام. عزمي فيها بس أنا محتاج ندير فيها قياس. تمام. So I feel at the posterior superior iliac spine. At that level I have to make a line with the spine. تمام. هناخذ اللاين هذا هنقيس فوقه 10 سم وتحته 5 سم ونقيس المسافة هذه. تمام. فحاليا المسافة كم؟ 15 سم.
من بعد نبيك نثنى قدام. تمام. Now I have to take the measurement again. الميجرمنت المفروض تكون زادت by 5 سنتيمتر اقل شيء. لو انها ما زادتش ال 5 سنتيمتر معناها the patient is likely to have ankylosing spondylitis. This test is called Chopra test. تمام. You have to measure. تمام. نبيك لو سمحت اول شيء ترتاح السرير. تمام. وانت جالس على السرير نبيك تاخذ رجلك من قدام. تمام. جرب الثانية نفس الشيء. فيش اي الم وشيء. تمام. ارتاح بالكامل. This is a quick screening for SLR, لكن SLR while the patient is sitting. Okay, now I have to move into the dermatome and myotome. In order not to forget about the tone, so you need to do the tone from the beginning. So the patient is normotonic, I can't feel any rigidity or laxity. Okay, تمام. محمد، أنا هذا حاسس طبيعي صح؟ نبيك تقول لي إذا حاسس نفس الإحساس الأماكن اللي بقول لك عليها، تمام؟ This is حاسس نفس الإحساس. This is L1. This one here. L2. تمام. This one. L3 over the knee. Okay. L4. L5. S1. نفس الإحساس حاسس. تمام. S2. نفس الإحساس. فthose are, but then if you want to go up further, اللي هو البري انال اللي هي S3 و 4 و 5. تمام. Then now I'm moving into the dermatome, the myotome. For the myotome بعد انك ممكن تثني لي الورك. تمام. اثني لهذه الجهة الثانية. تمام. يعني اللي بنديره اللي بيك ترفع الورك بتاعك فوق. جوا. اوكي. This is power 5 for L2. تمام. الركبة اللي بيك تمدها قدام. L3. L3 باور 5 خذ الكاحل عندك لفوق الرجل لتحت. اللي بدك تاخذ الكاحل لفوق مش الصبع الكبير الكاحل كله يعني بالضبط بالطريقه هذه باور. This is L4 ثاني. This is L4 بدك صبعك الكبير تاخذه لفوق. الصبع الكبير بس الصبع الكبير. تمام exactly. This is L5. This is L5 باور 5 or 5. شو قاعد عندنا؟ S1 اضغط الرجل لتحت جوا. This is power 5. This is power 5. S2 knee flexion. تمام. اثني الركبة الثانية. يبيك تثني ركبتك. This is S2 and this is S2. Now after that I have to do the reflexes. So for the reflexes I can do the reflexes in a different way. Like the best and the most important way, he should relax his knee completely, either in your thigh, in your hand, whatever, according to the size of the patient, and you look for the contraction of the quadriceps. Mid الثانية. This reflex is L5, L4, L4, knee reflex. L3 4, L2 3, L2 3. And this reflex هذا اثني ركبة هذه بالطريقة هذه. This is the ankle reflex. This one is S1. Show for the calf. تمام. You can do that on both sides. كملنا reflexes. Now we go into the special test. The special test for the lumbar spine examination, we have a special test for the radiculopathy, which is the SLR. So the SLR I do تقول لي إذا حسيت أي ألم محمد. فيش أي ألم. تمام. So he doesn't have a pain with SLR of almost 90 degrees. Now I have to do a Lasik test. Lasik test, I do a dorsiflexion of the ankle. في ألم. ما فيش ألم. This is the Lasik test. The other test is a bowstringing test, which is you make some flexion of the knee. You feel the popliteus fossa. لما يكون عندي radiculopathy with the short nerve, the nerve becomes bowstringing. So you put your hand on the popliteus fossa and you press over it. This should produce radicular pain. If it doesn't, this is negative. The other test is a crossover test. Crossover test, I ask the patient to do an SLR of the contralateral side. And he will feel a contralateral radiculopathy. This is crossover test. Now I'm done with the radiculopathy for the sciatic nerve. I have to finish also the radiculopathy for the
femoral nerve. لو سمحت ممكن ترقد على بطنك. تمام؟ قول لي إذا حاس أي ألم. ما فيش أي ألم أو شد من قدام. تمام؟ You do the same thing from here. في ألم أو شيء. تمام. تمام. ارتاح محمد. Okay. So that was the examination of the lumbar spine examination. I would conclude my examination by asking for examining the hip joint and the sacroiliac joint. And I would rather do also distal and neurovascular examination with distal pulses. In case that the patient is suspected to have ankylosing spondylitis. In case of ankylosing spondylitis, I did most of the tests that especially when the patient is moving, so there is a restriction of the movement. I did the Chomer test. I have to add 2 more tests. One of them is chest expansion. Exactly. You feel the patient at the level of fourth intercostal space. تمام. تاخذ ايدك بالطريقة هذه. تقيس بين you make 2 marks. تقيس بينهم. Ask the patient to take deep breath. Deep breath. خذ نفس كبير. نفس عميق. تمام. They should be just expansions more than 5 centimeters. Another way, you take a tape measure all around. بتقيس فيه قديش يصير فيه chest expansion. The other test is yes. بالطريقة هذه. معلش. measurement بتاعك كبير. تمام. ايه خذ لي تمام. خذ deep breath تمام. املى صدرك هواء. ايه خليك ملي شوي. Okay, he's increasing more than 5 centimeters, which is negative. تمام. Okay, the last test is a tragus to wall test. Tragus to wall test راح اظن الاخ محمد نديك دوس بالطريقه هذه الكاحه بتاعك اللي على الحيط بدك تلصق على الحيط حط راسك تلصق على الحيط. تمام. تاخذ you need to do a measurement from the tragus to wall. Now it's 9 centimeters. It should be anything below 10 centimeters is normal. Above 10 centimeters, this is suspected ankylosing spondylitis. شكرا أخ محمد على وقتك. سمحنا إذا تعبناك. Okay, thank you very much.